Hello guys, welcome to the Tea Podcast. This is where we give you the cool breeze and the good vibe. So I'm here with my host. Yo, what up our people? It's your boy Arnold Kabete and we're back right as if we never left. So today tunaenda kuongelelea about comrade life na bado hustling. Kama unaweza mix hizo stuff mbili, unaweza balance between those two things. As for me, like working, like it's called like multitasking. Yeah, multitasking. It's more of multitasking because from sequence of like jobs, like you can't handle both like school work plus you're working. For you cannot handle. I can't handle the two things together. No, because it's kind of hectic. There are many ways like there's many ways to kill a rat. So you try to figure out how you just recollect yourself, add up some kama uko na little money. I think you could figure out to multitask. Like unajua is not like more of working no one pesa. There's many ways. Gani hizo tena? Many ways. Unajua kama nyinyi wale wasimtulie. Ina depend how you work things yourself. The way you work yourself depends with how you like. You do have plans, routine, and then you articulate at once. Because and secondly, you do have savings. Because you can't tell me that you have started your university life from the scratch. Like ulikuwa na some nini. Unajua the good thing with parental parents who like nature out their kids in a way that you do value yourself. Na kuna some pesa unaikiwanga inaitwa junior saving account. So on but reaching, let me cut you. Hiyo story unaniambia ati junior saving account. Hiyo ni stuff ya wazungu bana. Huku hivi Kenya nani waga anafikiria kuhusu mtoi? Ati anasema ati I'm thinking about his or her future. Atuacha nimwekee madosa hizi atatumia baadaye. Hakuna haja ya kuhustle akiwa shule. Let me give you an example. There's something called life insurance. This insurance covers you when sometimes like when you get an accident. So like life insurance inakukava when you're dead. Sasa like sasa sini family ni kama like insurance kama hiyo. That's like directed to the future. So nataka kuniambia kila mtu amechukua life insurance. Mimi naongelea ule boys mwenye yako home, si ndio? Ametoka amemaliza high school, ameingia kole. Na wazai wake hawana do. Yeye mwenyewe anafaa maintain akiwa shule. So lazima apige mboka. Unataka kuniambia huyu alichukuliwa life insurance gani? So it depends with the time na venye utaweka. Lakini most of the time like 100% time you're in school. Because like the spirited time that you are given in school is like more than the time you are out there. But because like you can give me an example that your class for the most of the university classes starts at 7. No, hapo kwa 8. 7:30 or 7 sharp. 7:30. And a class takes like alafu plus a class it takes only 3 hours. Yeah. So from 7 to around this time 10, so the time at ile you are going to cook home food plus the place unakaa na place you are schooling ni more away. So it depend, you take food from the cafeteria of which the cafeteria food ni 5 bob hata 15 bob. Ati 5 bob. 15 bob. Kwani nini hiyo? Kwa unakula sweet. What's JKUAT? Because you like people from JKUAT. Unatoka JKUAT. Like I do have friends there. But stories zao ni za ajabu, unapiga story ya ajabu unakuja. From that I had that nini. That receipt. Yeah. Ina show how the food ilikuwa how much. 5 bob. Chakula gani inauzwa 5 bob na uchumi? Mimi namtaka ugali ni 15 bob. Na buda. And people are surviving out there. Ugali. People surviving. Kama ndazi yenyewe ni 30, ugali itakuwa je 15. Depends na place. Unajua is more of how you understand unajua machom. The better. Ukijua machom, my guy you are done. So unataka kuniambia uko ugali samaki ni 25. Depends with how you communicate. Ini jabu. It depends with how you communicate yourself, how you talk to yourself venye unajibonga. Okay. Because imagine you are a sales boy ama a marketing girl.
you do have something for around you are selling a phone. Yeah. This phone is estimated to around 45,000. So how you like sometimes there is a way you can lower out the price iteremke, you downgrade the nini, so ina depend na how ugali hata unga, hata ukipata unga ni so hiyo unga ni so unaweza like you can have this sweet language, business language, you can talk out business language yako yenye najua yenye unaongelelea, sinasemekananga what is like example telling your unaulizongwa what is your love language, what is your love language. So in short, business language yako ni ya kuseduce mama mboga. Unajua sina kwambia anything, you just like work to have a living, just especially you do have a living something to usilale nje we bora yake, hata kama ni kuchimba graveyard. Lakini but me remember, ndio nikwambia mimi naweza nini multitask hizi stuff. Mimi nakumbuka nikiwa second year hapo hivyo maisha ilikuwa imenipiga vibaya mzee ameamua wewe kijana wewe ulienda shule, mimi nakulipia tu fee peke yake, hizo vitu zingine wewe jitafutie juu wewe ni mwanaume obviously mimi niliingia mje hii mtu wangu, nilikuwa na time nini Saturday na kuna mje mwingine hapo hivyo ilikuwa Saturday na Sunday, so mimi nilikuwa naingia Saturday na Sunday napiga mje 500 hiyo ni dhao, naingia shule kitu moja ni no for you that money, the budget, estimated budget, you are working on something. Sasa uniambie example, I'm a young dude, kwa nini ni old dude? Sikia mimi nakwambia I'm a young dude, all my life I've been living in the village, way back, and in our village hapo ni a village that like I was raised seeing drunk women and men, so from the scratch my mother was a brewer, so alikuwa na make illicit brew, so you cannot tell me you cannot tell me that from the first day, like when I was growing out, the behavior was nurtured, the environment surrounding, all things that I saw was just dramatic. Uniambia I won't like coming to Nairobi, that behavior won't change because it will take a specific time for me to just like work out on myself. So uniambia mimi mse kama huyo lazima for my head to work out lazima ni raise kidogo the temperature thermometer inafaa ku raise kama ni 32. So sasa iko 29, so lazima nidunge kidogo, ni chape yangu, nichape kalofo. Unasikia there is this nini meme ati I only have 100 bob in my pocket, nikunywe 60 alafu the other one nini. Sasa unaona hiyo ndio ufala wake inakuja kuangusha. I guess hata ndio maana kwanza hii historia ya Mamgeus, umeona historia nini Russia, unajua na take advantage aje kwa wase, tuseme kama amekuja kwa mdem comrade ndiye maana ya form ana kitu yote ya kumsaidia. Ndio maana mimi waga na advice kama ukwe ni parent uko na mtoi shule na kwa mdem support that kid. Ujuagi unajua sawa sasa uko wanakuaga wamefinywa kwa kona ile design, mtu akikuja na assistant yote akioffer any assistance yeye anajitoa hivyo, hakuna kitu atafikiria ati wewe sijui nini. Wewe umeona juzi vile mse Russia amekuwa anachukua mampoa mamdem, kila mtu anapatana naye bro uko na shida like for me see like hapo kwa that phrasing yourself that kwa sababu kuna shida not like that, si ndio nakwambia ukiwa kwa shida the one thing wanasemaga desperate times calls for desperate measures, so yani una otherwise hauwezi jituma. The one thing is for this African, like 100% of the African tend to see the white as like they are God. The colonialism mind. Because when you just like see a white complexion, everything changed, like their mentality. Unajua these people colonized us and they left us with some books that were nurtured by them and they were authored by them. This like meaning that these are like the Europeans are our map. Yeah. They do like guide us. So niambie like for most of the time kitu moja, the Hollywood is more of Hollywood. Hollywood has shaped us in a way that we do look like the other. Unajua the African before Aisha Speed came to Kenya to Africa, the one thing that people from the white people from the other side
from the other side, from the Europe continent, they have this picture as poverty is kicking. We're just monkeys. We don't have anything. Maybe the one thing that helped, like from the actual speed, like to Africa, made them exposure. Like made the outer part, the white guys, to see this is the real Africa. How this Africa looks like. Yeah, I guess that's why in some even post I even saw when the whites saw the picture of Africa at that time, they were surprised. Even you can find someone asking, so even Africa they have vehicles. You see? Look, like you can see even plus Michael. It's called like Michael Jackson or something of sort. Michael Jackson. Not Michael Jackson. Not like Michael. This guy is called La Jackson. La Jackson, the Hollywood star. Is he a streamer or something like that? Not a streamer. Hollywood star. It's called La Jackson, something of star. Who came to Reteti to come and see the elephants. Because Iradi. It's called Michael La Jackson. The Hollywood star. That black guy. Oh, the Samuel Jackson. It's not Michael Jackson. Something of sort. Samuel Jackson. Something. He was in Samburu. Reteti. He was in Reteti. So, from the ladder that I should speed brought to the African continent. So people are coming to visit and see how Africa is. Because from the Russian guide showed us like they degraded our aura. So in short, unasema ati historia ya Mrashia ati ni ile design wa mdemu anaona huyu ni mzungu akona form ama. Lakini kitu moja I do feel like mimi sidhani ni hivyo. Mimi kenye naona ni ile kuteseka bana. Hao mademu wameteseka. So you can imagine, no plus not just that woman, there is this mommy or an old woman who had around 3 children. Kenyan marriage is like breaking out because you can't imagine you do have a wife but goes out of your presence like ana cheat. Unajua wewe kitu ujui, wewe kitu umeona ni ati yeye alienda out akacheat. Haujui what is it inside. Kitu yenye ilisukuma hadi akaamua kucheat ujui ni nini. Unapataga hizi marriages most unaona huku hivi nje unaangalia ase wanakaa wako perfect but nani maybe mzae yeye hakuwa ana provide kitu ama alikuja hata akamwachanisha. Yako na watu wangapi? 3. Yeye mwana mzungu anaofa kumpatia dollars kulala naye na anajua maybe si ati atarecord hadi kama wewe uwezi plus one thing plus this kuruka uwezi. I can't do this. I do have standards. Unaongea typically I'm authentic. Ukisikia dollars like hata kama ningekuwa na line of poverty kitu moja education imenishape up to something things hii ni kama this is slavery. Typically slavery, sleeping on another, plus that guy was HIV positive, so people are suffering now. Lakini kabla ujue yako hawezi kuwa amekuja. There is a woman who just like committed suicide in Nairobi. Akajua. Alijua he will like get exposed. Alijua she is HIV. Alienda kapima akapata ko positive. So like unaona tu everything is scatting out. Because you can't imagine you have a life. Not kitu moja ni people doubt making yourself like ujijue you do have HIV. From other the consent. Lakini mzee ni ngori bana. Usikia hadi alishinda Egonga bana. Hapo kwa Egonga he has not yet. Egonga is a guy. Typical unajua Egonga. Unajua body count zake zilikuwa ngapi? Body count za Russia. Bado like 400 plus. Egonga iko inafika 400. This guy hata ukiniambia this guy lakini alimtoanisha. Lakini huyu jamaa should be arrested for sure. Because according to the Act of Kenya, una Act of Privacy. You can't like just taking photos of people and sharing around on social media. I met a quote that saying that I will just like upload all sheets when I step on the Russian soil. So but inategemea hiyo inategemea pia. Unajua the moment wewe umekubali kulala na Mrashia, kitu moja that automatically makes you a stripper. What do you call this? Hapo like support wezi kukuweka in a table of a stripper because it's stripping. That is typically different because you can like tell me a stripper is one paid
to do something sort in a club. Hawezi mfunga. There's difference between a stripper and a prostitute. And you're a prostitute, that's what I was looking for. Like you're working for money, but unajua ideally, unajua kitu moja ni if I'm caught in an act of robbery. Sasa I'll be called a robber. For the sasa nijua nikikonanga a person like tuseme nijaribu I will kill you. Nikikuwa I'm called a murderer. Nikiwa several people I will be called a serial killer. A serial killer. Yeah. So meaning there's difference between a prostitute and a stripper. So this one is just a client, but a client is not that profession. Unajua una depend tena kuna this profession like in a field you are good in this field. So this person is not that good in this field. So you can't call like she is. But unajua kwa nini nisemee huyu msezi fungwa? Remember ile story ya nani? Ya yule dem mwingine. Kabla hii ya yule dem mwenye alitaga boys kutoka majuu akakuja. Alikuwa anaitwa aje? The doctor. The doctor. Hiyo story yao umeona ilienda aje? Kuna mtu amefungwa kweli? Kitu moja ni this case is running out behind bars because kitu moja mtu alifanya kitu Geoffrey Musiri was running this thing out. Alikuwa anataka kufuatilia but one thing ilikuwa uliona alijaribu kufuatilia lakini ikakuwa ngumu. But unajua kitu moja ni the other dark part of the story is this girl was doing something out of the naona sasa the outer her sasa tulijua the inner her yote. This girl behavior anafanya, so this is not the first act, so this girl has been usually doing this sort of thing. Saji ya wale wengine ikuwa first act au sasa hiyo that is a lesson taught. Once bitten twice shy, you learn from your mistakes. But ujua walikubali, si ati lakini walilazimishiwa. Kitu moja ni they did something like of which kama hakujua. Sasa these things si ati hakujua, walijua kitu wanafanya, kitu nyawa kujua kitu nyawa kujua ni hiyo, but hii ingine walikuwa in agreement, so hapo hivyo huwezi mfunga, they agreed to it. Sasa kitu moja they agreed, but like this is more of like nini so called like hii kitu ni kama she is not like amejiweka kwa hiyo category ya is working for it. Ni kama tuseme sisi that's working for it because you are working for kitu moja tu kuambua Jovia so msave alikuja ndio kuja uniambie ati wewe kuja sijini tufanye, lazima amemwambia niko na offer, I'm bringing an offer to the table, will you mind? Ndio ukakubali kujoin, hawezi kwa tu ulijoin because this guy hata Ghana kwanza, this man see like Kenya is the time that this guy just came to be exposed. So behind his trail he had something out. He has done out. Kwa hivyo Ghanaian people from the Ghana madem wameona, lakini nani anatoka Ghana tena like I'm telling you the phrase, this guy amefanya the same in Ghana. Okay. So like ni venye it has not yet been exposed. But tell me, inasemekana ni kuna mse fulani alisema ni like hata tusianze kufunzwa kirasha the complexion peke yake. So they like unajua ukiona you are a white guy wanaonanga poverty is out of you. Because hata kuna there is a person say anafanya nini, this guy is like a hawker anapiga mayai Nairobi. I think like mzungu like that. But sasa unajua ni wale wazungu walikujaga wazazi wao walikujaga huku then wakazaa watoi, wakazaa na Wakikuyu ama Mokoro amepata mzungu akamzalisha kaza mtoi. Mostly Wakikuyu ndo wanafanyaga hivyo. So sasa kwa hivyo unataka kutuambia ni more of Kikuyu, unataka kutuambia ni more of Kikuyu? Most nimesema most, sijasema ni hao, but most of them. Historia nini ya Russia. Nasikia hadi alikuwa Ghana ukedi, lakini mimi sioni kama hiyo ukedi ya nini ya Russia ni strong kai nyingine huko. Nasikia alilala hadi na mgesi mwingine wa Makutano. Kitu moja ni of which how sure are you like it's not more of like unajua Makutano ndugu yangu wewe ama unasikiaga hata kama like au unaweza niambia actually mimi naona hadi huyo boys ni alipatwa nini ukedi. How sure are you like Makutano ni kubaya mtu wangu.
Lakini like how sure like ukienda like intimacy do like kitu moja inakuanga like why do guys ama watakangi you don't use protective gears? Protective gears. Utavaa saa ngapi? Tutavaa saa. Mimi aje wale semanga kama tuseme sasa ukipata client for the other nini for the prostitute like asewa inakaa ube specialize kwa hizi vitu. Si like kitu moja wanakuanga na this language. You can't like use protection na unatumia na kulipa ama nikupatie like uchukui pesa yangu na advise. Wewe niambie utatumia protection na maybe wewe aim yako ilikuwa gharama msee akupatie katoi, akupatie mtoto mzungu, mtoto mrashia. Jovia tunajua kama madem kuna mwenye hadi alikuwa gamemaka akasema hapa hivi lazima nitoke na katoi kazungu. Hiyo ndio mentality yetu by the way. Lakini hata ukipata mtoto mrashia si mbaya but yeye unajua alikuwa amefikiria amemaka kumbe ni amemakiwa. Si mbaya because unaniambia si mbaya because of something of sort ni kitu moja of which ni hata ukipata umepata at least a light skin in your family hata iko inategemea pia. Jisa sisi jumi mtu kama mimi sisema ati nikipata light skin hiyo ni kitu big issue but kwako hata mzungu unajua hadi dreams zako zinakuwa kupata bibi mzungu hata young age nini like akwe ndio watu ni wakubwa hata akiwa 15 of which alafu we don't talk to one language lakini I got fearing ile unasemanga nanga you do have some preference obviously lazima uwe na preference bana utakula tu kila kitu kwa street anything that works hata bana umekula nguvu ya giza of all things that you work on it so like mimi nakwambia kitu moja like what will you advise the Kenyan girl now because hapa ni swipe to enter you don't have any feel like wana preference na standards. Hiyo swali yako ungerephrase uniambie what will you advise our entrepreneurs? Si kila mtu anafanya wewe you are a girl 22 tusikie I'm giving an example. You are 22 of age wewe alafu ni dem keki yako na kila kitu ameumbwa akaumbika wafanyingi kazi mimi now these girls don't work ati hao wengine hawajaumbika ati ameumbwa akaumbika si like inamaanisha kweli kuna wale hajao siko ubaya but kuna wale pia unaangalia hivi unasema Mungu hata nikaa alichukua mapua bana akasema wewe chukua hiyo mapua shika hiyo ama shika si like kitu moja ni of which ni dem anaka venye anataka complexion kama ni dark skin anakaa boy anakaa bro anakaa boys kinata mwanzo tutafaa kuangalia tukiletewa hapo hapa ndio kitu moja sasa huyu Russian guy kitu anafaa kuletewa tu CBD apigwe tu kwanza ile tunafanya tunaanza square one tunaanza ile kitu ya kubembeleza hata Wakenya 5 wakikubali tu mse mmoja atoe taya moja mwingine atoe taya kwa alichomwe kama mwizi apigwe kwanza abembelezwe haiwezi kubalika it's against law hata kama ni against law jamaa tu apatikane kikona achapwe vibaya inaweza leta shida kubwa bana hiyo italeta vita between Kenya na Russia ndio kwa it's ironic this Russian guy came to Kenya to find love while Kenyan boys and girls are taken to Russia to fight for Russia sasa this is something called like a metaphor because wezi niambia ni ironic tu hiyo like wezi niambia kitu kama people are running over there to fight people are such like sidhani hadi ni hivyo jua wase design wanapelekwa huko unasikia umeambiwa ati kuna job Russia job ya kwenda kufanya security unajua ni security ya nini ya ochi alafu wanakupromise pesa ya maana huwezi enda alafu unasikia ukishafika huko unapigishwa training ya wiki moja ama mwezi haujaishika bunduki miaka yako unashikisha bunduki mwezi moja
unaingia vita. Unawekwa front end. Lakini sasa wanafaa kuleta wase kutoka Baragoi. Wase Baragoi. Wakiletewa wase wa Baragoi. Oye saidi huko kwenye. Wa Baragoi wana watu wangu. Within minutes, mimi nakwambia huko. Sniper. Walete warai. Sniper. Sniper. So mnatuanga kutwanga. Mnafaa kutwanga. Ati mimi nasemaje? Ati sisi tulinyimwa nini? Tulinyimwa kwa bei nafuu. Alafu akapatiwa free. Unaona? Ni slide bure. Because of the complexion too. Mse alikuwa wakati wewe demu yako bana lazima uiname upige magoti. Lakini hapo unaona dust. The only person like mimi naweza pigia magoti ni God peke yake. Ukweli God na jana tu nimekupata na njia hapo. Nani amekwambia? Mimi hata Valentine. Ati baby. Mimi leo jioni. Mimi kwa mimi ni Valentine. Mimi ati Valentine. How can I celebrate Valentine? Si ulikuwa jana na kanini kwa mkono? Red nini? Teddy bear. Ya red. Buda. Kuna wandima kuna stand. Kwanza Strathmore. Ilikuwa Strathmore last like the whole week kabla sasa Valentine ilikuwa. Wase walikuwa na audition free. Yeah, free. Like ilikuwa of Valentine tu unajipata wase wako karibu a group of 5 guys. Wako na guitar, one person ako na guitar. Ni kama it's like a band but si a band. Is like a band lakini wana celebrate. They do celebrate Valentine. Wana celebrate together. Hizo audition vitu kama hizo kuna shule zingine haina hizo vitu kama hizo. Ka shule yenye ulienda hata wase wa MKU sioni. Unajua kuna specific kitu moja, the environment you are in ndio inaku-nature out. Na sasa wewe hiyo environment ulikuwa ilikunature aje out? Juu unasema wewe story na Valentine iko. Kwani ulisomea kwa nini shule ya Maguns? Kitu moja ni unajua kitu moja ni nilikaa place wase walikuanga unajua kitu inaitwa wife ni kitu moja. Unajua umeoleka ama when marrying like hata ukitafuta kuingia on a relationship kuna kitu inaitwa healthy relationship. There is something called healthy relationship. Like meaning it's not about 50-50 of your partner sharing out 50-50 but is more of you are just helping out and making out things to work together. Things to work out together. So ni leo today like we do have like around 3 children. We are both like working out 3 children na uchumi yote vijana. Simi nakwambia of which 3 children. Unataka mtu mmoja? Mimi hata ikiwezekana nisikue na uchumi bana. Hizo legacy yako, legacy. Watoto 3. Mmoja atakiwa dingo, mmoja ni karao, alafu mmoja ni daktari. Mse mwingine akienda dingo akipigwa risasi anaenda haja gani nitafute kunini kupata watoi na niko sure mmoja atakuwa dingo mwingine atakuwa mchawi. See like they will not like raise up in a straight line. Kwa hivyo lazima kukuwa na some issues like moja anaweza drop out. Kwa hivyo ujiamini. See like ujiamini. Nowadays kwanza of more of competency based curriculum CBC kukelea CBC ba. Susikie. Weka uwezi raise mtu hiyo uwezi. How sure you won't raise. CBC imetokania hapo na raise mtu. See like I'm giving you an example. Unajua vitu zingine sifai kuwa na kufunza kila kitu. Kitu moja ni CBC you are like una place so in a field you are more of good in. There is the same science, technology, engineering and mathematics. So that is purely science. And the other one used as a sports na vitu kama hivyo. So like if you are good in sports, you are taken to an academy. That is where you are natured up, una grills, zoezi, like hapo sasa you unapata scouting. That is where you get scouting. Mbona useme sasa basi CBC it's not good for your children? Like sijakwambia, sasa mimi nakwambia vitu kama hizo. I was giving you an example. I was clear that a specific time of which uko na watu wakidi watatu. Kwanza CBC moja anaweza hata hiyo story na dingo. Hata madingo sana wanapendanga futa. So you can't tell me wewe ni mwizi. Like nimekaa na madingo, nimekaa na wase wamepiga hiyo kazi. Wewe bana nakushuku juu. Ndio maana nikiwa na vitu zangu ziupotea tu.
Sasa najua ni kujipanga. Like nikiona kitu fiti, nikiona kazi yako inakaa fiti. Si najua nikiona simu yako iko sawa. Mimi I won't negotiate. Nalalaje njana huko? Si unaona? Nalalaje njana huko? Sasa. Nalalaje njana huko? Vegi buda nakwambia toa nini toa menjoi buda changamka ama nikipiga tu ile kiti yangu ukisikia tu buda wewe jua kumedhoka unamonga keep eye contact ama ukiselect makosa unaweza toka wewe akina Mungu anakuchocha buda hata alafu kuna this young guy kuna another police commissioner like commissioner of hospital amekuja Mombasa that guy ameangusha watu kuangusha Mombasa Mombasa anaitwa sijui Ali Nur something of sort kwanza Mombasa vile kulikuwa na wezi unajua wezi wa Mombasa nao inakuwaga ni mapanga le unaibiwa na panga jo unaweza ibiwa hadi hapa kwa street wase wanakuangalia tu hivi you can feel no but it's a good idea umse vile alikuja akaanza kuangusha hivyo bila huruma lakini kitu moja ni aliambiwa there was one thing he was told hata mse mwenye alikuanga huku ako down 6 feet under obvious change inakuwaga tu hivyo lazima usacrifice yes aliamua kuchange nini Mombasa lazima tu sacrifice lakini the concept of upate ukua dingo lakini kuna kuanga na pride like kuna kuanga na the other thing juu kuna kuanga na advantage ya kuwa dingo na kuna disadvantage ya kuwa dingo. Hebu niambizo ma advantage mimi sijai kuwa muizi mtu wangu unapiga kitu moja lami buda ukipiga hest moja my guy umepiga mita uniambie wewe you're working yearly to get $1 million while I'm working in a day to get that $1 million. You can see the difference. Hapana, difference iko kubwa. Difference iko wapi? Difference iko. Me though I'm working this hard and long term, my life is assured. Sitapigwa na risasi anytime. Kwani madingo unaishi ukifikiria vile utapigwa risasi. Madingo anaangushwa kwa anytime kainzi. Wamekaa. Kuna the lucky of wanogo na washushu. Have you heard the story of wanogo na washushu? Kafungi. Ujisikia story ya wanogo na washushu? Sio walikera. Those guys were dangerous. Ukisikia tu wanogo kwanza ukisikia police station ukisikia wanogo washosho those guys terrorized wali terrorized bana mpaka kila kitu ikisikika tu wanogo na washosho those are the most kushinda kina Mohamed Gaddafi those are like Kenyans so like I'm talking about the Kenyan wale home so walifanya mbaya walifanya mbaya ni kama watu wanapiganga haste upige haste upate 55 million kijana unaona wewe hata 55 wewe niambie hata ni kazi gani ndo hata ukiwa accountant 55 million unapata na miaka ngapi si unaweza pata kama unafanya hiyo kazi yako hiyo ya simu like hizo wewe hakuna wewe acha jaba huwezi toka na doka hiyo na kwani unatoaga wapi kwani una swap tu kwani unatoaga wapi sasa mimi like I'm giving an example mimi pesa zangu labda mimi utajuaje kama nafanya money laundering do you know the meaning of money laundering wenyewe ni watu wako do you know the meaning of money laundering wash sasa like nikwambia pesa inafanya nje hiyo kitu inakuanga si inakuaga tu like uko na business yenyewe ni legit umeiweka hapo kando but behind that business unapiga shughuli nyingine yako yenyewe inamaanisha like kitu inakuanga this money isn't clean si ndivyo so how can you make this money quickly si unaweka business yenyewe ni legit alafu na si Nike estimation like uniambia unafungua duka hata ukiniambia kama umeweka uwezi niambia ndio tuseme ni duka kidogo stock inaweza toka mtu unaweka biz yenyewe unajua ni bigi hata kama hiyo biz watu wakujagi ndani wewe unaweka biz bigi kabisa yenye uko sure wakianza kuestimate earnings za hiyo nini itakuja kuconclude kwa hizi pesa zenye unapata hivyo ndio huko hiyo ndio wash money laundering so money laundering is more uko na you do have a work sasa hii pesa ile sijulikane unajaribu kuact unanunua wase wengi wanafanyanga nini they buy apartments wakibuy apartments wanauza so see the same thing yesa unajua hiyo ya kunini kubuy apartments na kuuza hiyo sasa ameingia kwa real estate hiyo ndio sasa real estate
una buy nini nyumba unauza, hiyo ni business nyingine tofauti. Bado unaweza fungua business kama ya mayachi hivi, hiyo pia ni business. Hivyo ndio inafanyika, hiyo ndio. Alafu kuna a story, kuna one story of nini, kuna one story of a guy. This young guy alifanya kitu moja. This young guy he was a director, ama tuseme a manager. So this young guy turned the company's car into his. So kitu moja ni this young guy was vying for MP. So this young guy is managing. Sasa unajua kitu like hiyo nini siko nipata. This young guy was a manager. So msali alifungwa na DCI, inasemekananga like plans ni mingi shida DCI. Hawezi kufikia DCI. Of which how to work out your things. Na depending on how you work out your things. Depends on how you work your things. An example like business gani unaweza chapa ikae sana, business inaweza kutolea the most. Busy restaurant inakutolea the most. Buda Jua wakosangi kukula ni kila siku. Like hiyo ni you're investing much but returns inakuja kuna minus. Ushaisikia kitu inasema invest much, returns slow, but at the end it will be more. How sure are you like of this money nini hauwezi elewa na hii akili yako hauwezi. Buda ukichapa elite. My young guys, continue subscribing, watching, liking, and for more information on YouTube is EM Media, Facebook, Instagram, and for my hashtag is for TikTok is sarcastic grooves. Follow up Facebook Kendrick Louise. Adios muchachos, peace.